Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chế một chiếc máy hàn thiếc bằng buji, gọi là máy máy hàn thiếc vơ 2. Với vơ 1 thì với phiên bản 1 thì mình đã có một video về việc chia sẻ làm cái máy hàn ấy rồi. Nhưng mà trong quá trình sử dụng thì mình thấy là để với cái hình dáng như thế thì nó hơi khó trong quá trình mình thao tác mình hàn. Nên hôm nay là mình sẽ gọi là chế một phiên bản thứ hai, gọi là vơ 2 của chiếc máy hàn sử dụng buji sấy 12V này nhé. Để làm chiếc máy hàn thiếc vơ 2 này thì mình vẫn sử dụng những cái vật liệu sẵn sẵn có rồi. Mình vẫn chuẩn bị những cái vật liệu sẵn có như là chiếc buji sấy, là những cái ống nhựa PVC này, con móp phét này, những cái cốt này và những cái công tắc để mình sẽ thực hiện theo là mình làm chiếc máy hàn buji sấy này là sử dụng pin, chứ mình không sử dụng là ắc quy hoặc là những cái nguồn 12V khác. Thì đối với mình thì mình thấy là sử dụng pin này thì chiếc máy hàn của mình nó sẽ rất là gọn nhẹ, nó dễ mang đi mang lại và hàn ở những cái vị trí nó thuận tiện hơn là việc là mình phải sử dụng thêm một cái ắc quy 12V hoặc là những cái nguồn 12V khác, thì nó sẽ lỉnh kỉnh hơn trong quá trình mình sử dụng. Đây, mình sẽ sử dụng những cái miếng gỗ mình đã cắt trước rồi và mình đã khoan lỗ để mình có thể đút vừa được cái buji sấy. Đầu tiên là mình sẽ đi bấm cốt dây trước. Mình thì sử dụng theo dây bấm cốt, chứ mình cũng hạn chế trong cái việc là hàn trực tiếp vào.